Haleluya, haleluya. Nimushaka gusaba Imana inkoko, amafaranga, ibyuma, ibiki, akazi, mugashaka Imana bavane mu byago, muzawunye musaba Imana. Imana ni byose. Imana ni nyiri amafaranga, amafaranga. Imana isaba ibiryo irabiguha. Isaba umuceri, isabe ko umurima wawe uba mwiza, isabe ko abana bawe baba uko Imana ibishaka, uko nabishaka. Ariko rero nimukibagirwe ko Imana kugira ngo Imana iguhe nuko uhorana nayo. Uhumeka Imana. Ushaka kugira ngo ubane Imana iguhe nuko buri kanya wicarana nayo, ukaryamana nayo. Niko ngiye mbana nayo rero. Nibyo koko reka nshimire abashumba b'Imana. Mushumba watwigishije none namushimiye. Yesu amube hafi kandi amukomeze kunyigisha yatwigishije. Izi nyigisho nzajya kwizigisha ejo bundi Rwamagana. Bamwe na bamwe bazi ko ngo Kanyombya ari abapagani. Nukwibeshya. Kanyombya aratukana, Kanyombya agira ibi, nukwibeshya. Yesu ntabwo yakwemera ko nukana. Nicyo gituma isi yose izi izo mbaraga n'izimana. Icyo nashaka rero mbabwire, haleluya, haleluya. Icyo ngiye kubabwira cyo tugiye gufatanya namwe kugira ngo nzageza kubasura. Ndashimira mugenzi wanjye Lili Pake ari hano, niwe wanumiye mu butumire bwe, ahubwo shaka kumuca amafaranga. Ariko Yesu ntiyabyemera. Hari amafaranga yaneganije imbere, ndayafite. Hari amafaranga Yesu yaneganije mbere yuko mva mu nzu y'Imana, ariko Yesu yaneganije amafaranga, ndabibona, ndi kubibona. Kandi ikindi ngiye kubabwira, hari ijambo. Murakoze cyane, Imana ishimwe. Nkoresha Ikinyarwanda. Hashize imyaka 10 yose. It's been 10 years. Nahagarara mu rusengero ngo mbashe gushima. Without standing in a church to thank God. Njya gusenga ahantu hatandukanye, ariko I go to different places to pray, but ntabwo nabonye umwanya wo kushima imbere y'abantu. But I've never had time to thank God before the congregation. Ariko hari byinshi cyane byo gushima Imana. But there are so many things to thank God for. Ntabwo byoroshye kuvuga imyaka 10 mu minota mikeya cyane nsigaranye. It's not easy to speak of 10 years in the remaining time. Ariko ndagenda mvuga gato gato. But I'm just going to say bit by bit. Mu mwaka wa 2013, in 2013, nakoze impanuka ndi kuri moto. I had an accident on a motorbike. Umumotari wari untwaye yacitse amaguru abiri. The cyclist who was riding me had was cut off, mutilated. Narakomeretse gatoya ku ijosi rirahindukira, nabyo ntibyari byoroshye. Umutwe wanjye warebaga kuri uru ruhande. I had a small wound just at my neck, and my head turned. Ahantu nari ndi mu bitaro, nabonye bacishijeho uriya mumotari, mbona amaguru yacitse. In the hospital I saw the motorcyclist was mutilated. Umuganga arambwira ngo haguruka tugusuzume turebe ko iryo josi rishobora gusubira mu mwanya. Ndamubwira ngo se ndahaguruka kandi nta maguru mfite. And the doctor said that stand up such that we can diagnose you and see if you have any other accident. Then I said that how can I stand up when my legs are mutilated? Numvaga koko ntayo. I thought my legs were completely off. Arambwira ati ubwo se koko nta maguru ufite? Ndamubwira nese wowe yari uri kubona. The doctor said that are your legs completely off? Then I said, do you see any? Aragerageza ayakoraho ndahaguruka. He tried and touched them and I stood up. Numva ko amaguru nyafite. I felt my legs. Baramvura ibijyanye n'ijosi biza gukira. They examined my neck and then they healed my ariko neck. Kureba uwo musore wari wacitse amaguru yombi. But looking at that motorcyclist who was mutilated of their two legs, it showed that God protected me from something great. Mu mwaka wa 2015, in 2015, nagize impanuka idasanzwe umuntu wese muri mwebwe ataragira. I had a mighty accident that none of you here has ever got. Narinda ahantu mu bukwe. I was in a wedding ceremony. Nkoresha kilda. And I had a toothpick. Noneho akavungukira kayo gato gasigara mu menyo kwa kundi dusigaramo.
And then a small particle stayed in my teeth. mu kanya gato ako kantu kaje kugenda ndakamira. In a moment, that thing, I swallowed that small particle of the uko nageragezaga kugakuramo, just as I tried to take it out, nagiye kumva numva nko mu minota 15 ijwi riragiye burundu. I felt in 15 minutes my voice was gone completely. Nageze kwa muganga, umuganga arambwira ngo dushobora gukora ibishoboka byose ariko ushobora kutazongera kuvuga. When I reached the hospital, they said we can try whatever we can, but you may never speak again. Hashize amezi 2 koko ntashobora kuvuga. I spent 2 months without speaking. It was true. Kuvuga habe na gatoya. I could not speak at all completely. Mu gihe gitoya igihe nakomezaga kwivuza, umuganga yaje kumbwira ngo uko tubibona aka kantu karagiye gakomeretsa ibyo imiyoboro y'ijwi. Just as they told me, the doctor said that your vocal cords had a problem. Uko byasa kose ushobora gukira ukazajya uvuga, ariko niba nko gukoresha ijwi cyane ku buryo waririmba byo bishobora kutazongera gushoboka. You may get healed and continue to speak, but you may never sing or use your voice in a great way. Ngewe mbaho kubera ko ndirimba. Mbaho kubera ko ndirimba. I live because I sing. Ntabwo byari binyoroheye kumva icyo kintu. It wasn't easy for me to hear such a thing. No muri kaminuza nigaga isomo ryanye n'itumanaho kandi naryo rikoresha ijwi. Even in university I studied communication and you use voices to communicate. Numvaga bikomeye cyane nindamuka ngize ikibazo gituma ijwi ryanjye ridakora uko bisanzwe. I felt I was violated because I couldn't use my voice just as I was using it daily. Iyo utavuga n'ijwi ngo ubashe kuvugana n'abantu, when you don't use your voice and you communicate to people, ushobora kuvugana n'Imana gusa. You can only communicate to God only. Umutima wanjye wabashaga kuvugana n'Imana nkavuga ngo Mana ni wowe ubizi, ni wowe uzi impamvu. My heart could only communicate to God and I tell him that you only know the reason why. Abantu bambwiraga ibintu byinshi. Abantu bambwiraga ibintu byinshi cyane. Yes, people told me different things. Bamwe barambwiraga ngo Imana iraguhannye kubera kutakiririmba mu rusengero. Some people told me that God is punishing you because you no longer worship him in church. Ku giti cyanjye numvaga Imana idakora iryo. But individually I felt God doesn't work in such a way. Iyo nza gutekereza nkuko batekereza nari kwiheba koko sinkire. If I would start thinking just as they thought, I would never get healed. Ariko kuko nabashaga kuvugana n'Imana muri icyo gihe, Imana yarankijije mbasha kongera kuririmba. But because I could communicate to God in that time, God healed me and I used my voice once again. Icyo gihe nanditse indirimbo yitwa Ituro. In that time I gave a song called The Offering. Ntabwo nzi neza niba tuza gushobora kwicuranga n'umwanya, ariko mu magambo make ni indirimbo ivuga uko umutima wanjye wiyumvaga muri icyo gihe. But in a few words, it's just a song that what my heart speaks of as I felt in that time. Muri uyu mwaka turimo nihuse nari ndi mu gihugu cy'Ubuyapani mu rugendo rw'akazi. Recently this year I was in Japan in a business trip. Namazeyo ukwezi n'igice. I spent 1 month and a half. Mu minsi mike cyane 3 mvuyeyo. In those 3 days after I had departed Japan, mu mujyi nari ndimo abantu 12 barapfuye kubera ubushyuhe. The city I was in, people died because of global warming. Hari ibintu biba tukagira ngo isi irabitugomba. There are things that happen on our behalf and we feel that we have to have them. Ariko mu by'ukuri ntabwo isi ibitugomba ahubwo n'ubuntu bw'Imana. But the universe doesn't just give them out for free, it is just the grace of God. Numvise ko umubare w'abagera kuri 7 baguye hafi cyane ya hotel nari ncumbitsemo. I heard that almost 7 people died because of heat near the hotel I was staying at. Numva ko nta cyari gutuma nanjye binsiga uretse gusa ubuntu bw'Imana. And I felt that I would not survive apart from the grace of God. Ntibyakoroha kuvuga ibintu byose byo mu myaka 10, ariko ku mutima wanjye naravuze ko igihe cyose nahagarara mu rusengero ngomba kuvuga ayo mashimwe yose. It's not easy to summarize 10 years in a short while, but I said whenever I'll step in church again, I will thank God. Ndashimira Amani wampaye ubutumire. I thank a man for his invitation. Akimara kuntumira naramubwiye, yarambwiraga ngo ese uzaza, ndamubwira don't worry, I know God is for all. When I accepted his invitation, naramubwiye ngo nugire ikibazo Imana izanshoboza. God is for all. Imana ni ya twese.
Nishimiye cyane kubona Alice. And I'm happy to see Alice here. Alice twararirimbanye cyane igihe kirekire. I sang with Alice for a very long time. Nishimiye kugera mu rusengero yambwiye ko rwo rusengero asengeramo. I think that I've come to the church that she worships and congregates in. Nabonye Lil Park. I have seen Lil Park. I'm like, I have no idea what's going on. Ndumva ntazi kijya mbere. Ntekereza ko nta kintu na kimwe kiruta kubyina no kubira ibyuya kubw'impamvu nziza. I think there is nothing greater than sweating and dancing for a good reason. Niyo mpamvu nishimye cyane mbona abavandimwe bahimbaza Imana bakabira icyuya. That is why I thank my family that they are sweating because of worshiping God. Nta kintu na kimwe cyaruta gukoresha movement umubiri wawe kubw'impamvu nziza. There is nothing greater like using movements of your body because of a good purpose. Ndajafite impamvu yo kuguhimbaza, haracyari ishimwe mu mutima wanjye. Uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza. Ndacyafite impamvu yo kuguhimbaza, haracyari ishimwe mu mutima wanjye. Uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza. Ukwiriye gushimwa, ukwiriye gushimwa, niye mwami wanjye, zamuye amaboko ngo ngushime. Ndagupfukamiye, ndagupfukamiye, zamuye amaboko ngo ngushime. Ndagupfukamiye, niye mwami wanjye, ndagupfukamiye, ndagupfukamiye, zamuye amaboko ngo ngushime. Ukwiriye, ukwiriye, ukwiriye gushimwa, ukwiriye gushimwa, ukwiriye mwami wanjye, zamuye amaboko ngo ngushime. Ndagupfukamiye mwami wanjye, zamuye amaboko, zamuye amaboko ngo ngushime. Kukubwira ko ari cyo naguha Mana biragoye, kuko nzi ko ari wowe ufite byose. Kukubwira ntabwo ko ntacyo naguha, nabyo biragoye, kandi ari wowe nkesha byose. Wowe Mana ncumuraho buri gihe ukambabarira, wowe wicecekera kandi uzi umuntu w'imbere. Ni wowe nshuti itagitatira igihango, ni abandi bose bandeka, wowe nzi ko unkunda. Reka nkore muri iki giseke wambaye, ngo turi turo iziri imbere ka
Mana we iyaba atari wowe rurya rwobo ruba rwaramize iyo ataza kuba wowe Mana banarabaye uko umwanzi yashakaga akirira ituro wowe uzi ibyanjye kurusha bose akirira ituro wowe uzi ibyanjye kurusha bose imitego yari myinshi y'ibaba we urusaku rwasumaga nk'imvura umva amajwi y'abavuga nabi n'abavuma nkibaza ndetse ngire nte nkora iki mbaze nde nasaga n'uguzwe n'amazi magari yasumaga cyane akabuza uje ansanga kugera aho ndi natumye akagezi gato gatembana ubwuzu numa akanyoni kaguruka mu kirere naratakambaga ni wenda byazaturisha ayo mazi magari wowe wavuze rimwe gusa maze arakumvira agabanya umuvumba maze aratuza kuko ndawavuma uw'Imana itavumye iyaba atari wowe rurya rwobo ruba rwaramize iyo ataza kuba wowe Mana banarabaye uko umwanzi yashakaga akirira ituro wowe uzi ibyanjye kurusha bose akirira ituro wowe uzi ibyanjye kurusha bose tugiye kuririmbana iyaba atari wowe iyaba udaca akanzu ntabwo njye mba nkiriho nta nubwo mba nkiririmba iyaba atari wowe iyaba udaca akanzu ntabwo njye mba nkiriho nta nubwo iyaba atari wowe iyaba udaca akanzu ntabwo njye mba nkiriho nibyo koko reka nshimire abashumba b'Imana mushumba watwigishije none namushimiye Yesu amube hafi kandi amukomeze kunyigisha yatwigishije izi nyigisho nzajya kuzigisha ejo bundi Rwamagana bamwe na bamwe bazi ko ngo bakanyombya ari abapagani ni ukwibeshya Kanyombya aratukana Kanyombya agira ibi ni ukwibeshya Yesu ntabwo yakwemera ko nukana nicyo gituma isi yose izi izo mbaraga n'iz'Imana icyo nashaka rero mbabwire haleluya haleluya icyo ngiye kubabwira cyo tugiye gufatanya namwe kugira ngo nzageza kubasura ndashimira mugenzi wanjye Lili Pake ari hano niwe wanumiye mu butumire bwe ahubwo nshaka kumuca amafaranga ariko Yesu ntiyabyemera hari amafaranga yaneganije imbere ndayafite hari amafaranga Yesu yaneganije mbere yuko mva mu nzu y'Imana ariko Yesu yaneganije amafaranga ndabibona ndi kubibona kandi ikindi ngiye kubabwira hari ijambo umwana w'Imana yatwigishije ni umwana w'Imana n'uyu ni umwana w'Imana hari ijambo yatwigishije ariko ndashaka kurigenderaho nimushaka gusaba Imana inkoko amafaranga ibyuma ibiki akazi mugashaka Imana ibavane mu byago muzabunye mwisaba Imana Imana ni byose Imana ni nyiri amafaranga umwe Imana isaba ibiryo irabiguha yisaba umuceri yisabe ko umurima wawe uba mwiza yisabe ko abana bawe baba uko Imana ibishaka uko nabishaka ariko rero nimukibagirwe ko Imana kugira ngo Imana iguhe nuko uhorana nayo uhumeka Imana ushaka kugira ngo ubane Imana iguhe nuko buri kanya wicarana nayo ukaryamana nayo
niko ngiye mbana nayo rero. Murakoze rero bavandimwe, nzakomeza mu gihe mfite umwanya, niyemeje gufatanya namwe muri inzu y'Imana.